at the site of the building collapse. So as can be seen, the earth-moving equipment is in carrying out the excavation, so to speak, to be able to try and get through to the rescued people. What was that? I watch Saturday and Sunday. Yeah. Building for a collapse. Emma nipa mienu eto ananam wonse do. Mienu so e prepare ya ba kon e da critical condition mu a. Ana wo critical condition mu ani aye den. But me no ka say osu empanimfo ani abre say the yehu bi pen no ye ntena ho bi into won so ye demolition. Usu say I was say across the country and now say obi be si abansora anadan mpa I was say ye de proper nhihye e de to nanim pontumi a ye ma no kwa manensi for adwenkyere to wi asoska Ghana News Central enti na wo hwe si woni de ensem bibiri na na monten so eja ahodo a ehhye miaye ahodo a ehhye market ehhye police stations ade ne nyina wo ho na buildings eno so collapse due to ensu a etoto na eyiri fa adan bi mo eno so ujurigu enti ye beka ya na no Wednesday Thursday mu ho no adan bi bubui e wa adanta but maami bi wone na busuafo bi mu na omo trape wo sa adan no mu bi mu to anana no mo asiedo maami ne to anana no mo asiedo na kyese adan na nia bi enya ya na bi mu so kra prepra ya Ghana fo na ye di hu nkokro enti sa no true say efoforo nso so boboba na eye dia ekosi ye e wo ba bi ofre ho Avenor ye wo Accra ya nhwemu kyese eye opposite Ashfoam for omo factory baako ana omo company baako ya ebe wo Melcom chan ho ena saa dan no dwiriye na etoaso ennan ena dwiriye na nipa mienu ena to anana no wonse do ena mienu nso so baako apira owo critical condition abambofo anasa ayaresa for doctors and nurses ehwese obetumi anya ahwode na ono nso aba. So welcome back. This is still ABO 1 Alex Kenati at the site of the building collapse. So as can be seen, the earth-moving equipment is in carrying out the excavation, so to speak, to be able to try and get through to the rescued people. So as it stands now, it's now an interagency collaboration. Our brothers in military, not in the fire service. Our regional commander himself is here. The crew, the fire crew are all here, making sure that optimum rescue is carried out. I'm a boat driver, me do ramp no so yana. Yamuya say egu at once. At all na hanyina da ni fita. Te ekra ni eje na ana. Yewu say abamu aba ku bia de. Epia na o de. Oba so ni sisi. Te hu say sa boy no she inside. No say kofu tu bi so ye de. E wo inside. Oh, we see ekra de nya wa na wa kra. Iche kra. I don't know. Yaman is a tracker, so hospital. Not a go for woman, I said, and go for two, yes, or Baba, Puna Bema back. Security man and I can, because security man is no other side. Just survive. No, sir. I said, you see, I take this and social you for buy, fire service or buy. Oh, fire service for that is here no mobile. By police money to come by fire service for neighbor. So there's a see up and 10 minutes here in Mama. Ain't it that no say Koba say a buildings be and our building be collapse ya kase why say assembly no ho na e wo no e na manfa give permit free ni ho de kusi adan adan hye be na omudi gu akwan mu na kwan be nkra no mu e fa so Emma send pay si dan so obi kro isi ni dan na ene no town planning committee no de na omo ye enti dan ba ko collapse mienu ato aso the same week
na yɛ sɛ adeɛ no hwehwɛ aso sɛ mpanimfo antena sɛ ntu anamɔmpa a yɛbɛtena hɔ na yɛ sɛ adan dodoɔ na abubu a ɛbɛ kum nipa a enyapadeɛ so bɛsan so ahwere enti Ghana National Fire Service yes ɛna afei osu Accra assemblies ahodo ɛwɔ hɔ municipal assembly ɛwɔ hɔ ɛna ɔmo sɛ ɔmo ntena ase because buildings ahodo ɛyɛ collapse ne nyinaa efi Accra enti sɛ efi Accra de a na yɛ sɛ adan no nso dɔɔso enti ɔwɔ sɛ ɔmo itu anamɔ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a adan na collapse a ekum nipa no ɔmo betumi ahwɛ na deɛ ɛwɔ sɛ ɔmo kala efiri hɔ na wɔn ntena hɔ ma ne collapse ɛmɛ trapi nipa bi mo ɛmɛ kunkum nipa bi mu no ensi enti osu ɛne mpanimfo bi mu na wosi fam sɛ ɛna dwuada yi aba nakɛ wɔn ntena sɛ ɔyɛ adwuma na anɔkwa wɔhwɛ sɛ de osi yɛ adwuma no nso ase yes dan bi ahwɛ mu kyerɛ sɛ ɛnya 60 to 90 years na ɔmo si yɛ no koraa na ɛtoa so 7 ɛna mmiɛnsa ɛwɔ top no edwiri yɛ ɛna maa ne bɛka 4 enti 4 ne na aka amanfo tetim mmiɛnsa na edwiri o 4 aka 60 to 90 years dan we koraa yɛ sɛ ɔhwɛ ɔmo bɔ ɔho kakra ɔmo yɛ ni yie enti na etumi de 60 to 90 years ɔmo de excavator si so ɔmo edwiri na ɛnyɛ no nko adan bebree ka ho na come and see Yo, Charlie, them start. enti esi ama no ka say yes ewom ade no edi nkan ye diegu asai no ma binom ye be kaya school dan bi a eno nso na wa Accra me refi area kro ya omu si wie ya omu hu say dan na ho den wo fam nti omu gya ye si ho a na obi ankomo ye say asorefo bi mu koje ya na omo ekwa asorego osofo ne asore ma wa asore dan mu na dan no na ye kwesi ada edwuri ye kwesi ada saa te say nra kwesi dan ne dwuri ye yeah nipa bi moto ato anana mo wansi edo yeah immigration officer baako ana osubo bena se ne ba ewo mbi ne ba afrim my first born my first born everything ade no koso ususu se emra ben pa na le to ho edema dansie ititiri story building ebeboa se de be ya sa atro ye chemu a efa dan so ba edwura dan ahodo ogo
ɛma yɛhwehwɛ adan ɛma ɛne nipa ne nyapade no etu bitumi atwa because wohwɛ de collapse enra Sunday ya enya asem ketwa baby esi no commercial area amanfo di dwa ɛwɔ mpotamu hɔ amanfo ahenhan bi ya omode edi omudwa obi dwetire ahye because of saa dan na collapse ye no mu no obi dwetire ahye obi nso so ahwere ne japade ohu de oba abaye no ho bio enti braben na de to ho de ma adansi ebeboa and hwan na ye ne responsibility so obehwe ama dan pa nisie akoso nowadays we besi dan a den na abaye because Accra yenim say insu to a from Accra mpo start say efa na insu start yiri dan no so no yesi a ebewie akire no na edwiri wobra yenim say bridge because of say man quality no cost rent e wo nsu mu nso so still na ahoden wo but adan ya yesisi a be yesisi kakra nsu beto no enche na ebubu yenya ne dan for agent to na subscribe Ghana News Central yesimo Ghana mountain mo so adar mo so mo bre nam so a ebi nie